بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, un monde d'amour, tes Célia, bienvenue. Meilleur de moi, bienvenue. Bonheur et joie, notre moi ça, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور، والرب تواب شكور. رمضان رمضان welcome holy month Ramadan, welcome Ramadan. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, un monde d'amour, tes Célia, bienvenue. Meilleur de moi, bienvenue. Bonheur et joie, notre moi ça, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness
the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. والرب تواب شكور. Ramadan, welcome holy month Ramadan, welcome Ramadan.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, mon d'amour, tes Célia, bienvenue. Meilleur de moi, bienvenue. Bonheur et joie, notre moi ça, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. والرب تواب شكور. Ramadan, welcome holy month Ramadan, welcome Ramadan. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, mon d'amour, tes Célia, bienvenue. Meilleur de moi, bienvenue. Bonheur et joie, notre moi ça, bonheur.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, mon d'amour, tes Célia, bienvenue. Meilleur de moi, bienvenue. Bonheur et joie, notre moi ça, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. والرب تواب شكور. رمضان رمضان. Assalamu alaikum and welcome back to all. What a refreshing and amazing day it has been so far. Summarizing the proceedings of the day till now, first we had Dr. Muiz Hassan and Raja Ziaul Haq, and now we'll be moving on to our third talk for the day by our distinguished scholar Nouman Ali Khan. Ustaad Nouman Ali Khan has joined us from USA, and he is a Muslim speaker and founder, CEO, and lead instructor at Bayyina, the Institute for Arabic and Quranic Studies. Nouman Ali Khan founded Bayyina in 2006 after serving as the professor of Arabic at Nassau Community College. His current residence is in Dallas, Texas. He also lectures internationally on the matters of tafsir and learning Arabic to understand the Quran. He has been named one of the 500 most influential Muslims in the world by the Royal Islamic Strategic Studies Center of Jordan. Without further ado, let's move on to Ustaad Nouman Ali Khan. Ustaad, you have the floor now. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. I'm very excited to have this opportunity to speak with you. I typically don't accept speaking engagements because I have so much speaking to do myself, pretty much all the time through Bayyina and my own, social media outlets. But I saw that this was actually a group of students from Pakistan that are trying to do something to, engage students in different parts of the world. And I know you guys have an international audience, not just from Pakistan. So I thought I should
chime in and maybe say hello to some of you and get some interaction with you, inshallah. Um, I'll say some, I guess politically incorrect things first that are not usually generically part of Islamic lectures, but I think it's good that you have that disclaimer from me. I think a lot about how we approach the conversations about preparing for Ramadan or what to do after Ramadan, and I guess I have some sort of a little bit, unusual thoughts about it. So I'll share some of those with you. I don't think it's healthy for a young Muslim to constantly think I need somebody to tell me what to do for Ramadan, or I need somebody to tell me how to stay motivated, or what do I need to do to better my iman. These are questions that you and I have been asking ourselves for a long time, and my belief is you know what to do. You actually know what to do. We need to motivate each other, absolutely. But we need to also learn to really become independent and think for ourselves, and to take responsibility, personal responsibility for ourselves, and take charge. And instead of, one of the most powerful elements of our religion, if you study Quran carefully, you'll find is that Allah keeps talking about the best people that were their best in unsupportive environments. So the reality of most of you, if not all of you, that are trying to do your best this Ramadan may be that you find yourself in an unsupportive environment. Even if you're in a Muslim country, it could be that you're trying to just make some changes this Ramadan, and you're trying to, connect better with your religion, with your book, with your prophet, with your prayers, and people in your family think you're becoming too extreme. That could be the case. It could also be that they see Islam, they observe Islam, but the way they observe Islam is very different from the way you're beginning to understand it. And the rituals that they take part in, or the way they understand even something like the Quran or even the Prophet ﷺ is so drastically different, and you can't seem to agree with their religious worldview anymore, and you find yourself in an unsupportive environment. So it's obviously Ramadan is about you and I growing spiritually ourselves, but it's also about being aware of our reality. We may be in a situation that's hostile, or it's not the healthiest situation for our spiritual growth, but that's okay. That's okay. We're called the religion of Ibrahim alayhi salam for a reason. Ibrahim alayhi salam found himself in a very unsupporting household, the manufacturer of shirk, right? And when he stands up for his religion, he's abandoned. He's made to leave. So he's consistently finding himself in an antagonistic, in a confrontational situation. So being in a challenging situation is okay. It's part of life. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. We created the human being in toil and labor. So you have to, and I have to accept that those challenges and those difficulties in our personal life are a part of our life. Just like my body is a part of my life. Just like my family is a part of my life. My daily meals are a part of my life. Challenges in my life are also a part of my life, and I have to learn to work with them. I cannot feel paralyzed because of them. I cannot say, oh, I can't do what other people do. They're so lucky. They don't have the difficulties that I have. Yep, I don't have the difficulties that you have, and you don't have the difficulties that I have, because every single human being has been given their own set of trials. Every single one of us. And we have to work with the trials that Allah has given us. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. So this is a kind of an introductory comment that I wanted to make about mindset in Ramadan. Ramadan is a phenomenal opportunity to better ourselves, and that's the next thing I want to briefly talk to you about. Before, I wanted to make our conversation as productive as possible, and then really I wanted to spend a lot of time hearing from you and engaging in conversation with you. I'm less interested in giving a lecture, and I'm more interested in conversation. So you're going to find that I'll probably do a more brief lecture and give a lot more time to your questions and interactions from you, inshallah. But regardless, there's some things that I wanted to, I think, share as a premise that I think will help all of us, and even myself. So, it doesn't matter that I'm the one speaking and you're the one listening, or someone's in a position of teaching and someone's in a position of learning. All of us are on a constant journey of self-improvement. We have to be. There's no choice. Even if I'm a teacher, I still have to be a learner. I still have to be a student.
In fact, before I started, I was doing my own work. I'm doing my own studies, not to prepare for this lecture because I need to push myself in every way that I can. You cannot be satisfied with the place that you're in. You cannot be complacent. And yeah, shaitan comes and he makes us lazy and he gets us distracted and we get exhausted or lose energy and drained with other things in life. So, the real reason, the real thing to analyze about myself, and you have to analyze this about yourself, is what is it that takes up so much of my energy that I'm not able to put time and energy into the things that actually matter. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. The human being will be interrogated on Judgment Day about what things did he make priority and what things did he push to the back. Akhara means to delay. So what I decided to do today, like for example, today in the United States, right now it's the morning time, so it's a Saturday morning. Saturday morning is a time to chill, relax, do nothing, right? So my priority for today, what are they supposed to be? And there are some things that I should be getting done, but I'm like, it's Saturday, I got time. So akhart, I put them off. I delayed those things. So I decide every day what should be the priority and what should be delayed. But in life overall, there are some things you wish you did. Many of you say, I wish I learned Arabic. I wish I was in better health. I wish I could study better. I wish I had more focus. I wish I accomplished this. I wish I started reading this book. I never finished it. I wish. And then you look back 6 months later and say, man, I can't get anything done. I start things and I don't finish them. I have a problem. No, you don't have a problem in ability. It's not like you're not capable. It's not like, and you say, I can't concentrate. Even concentration is not something that you're not capable of. It's just something you haven't developed. It's like a muscle. Our minds can constantly evolve. They're like any other muscle. So just because you were not able to concentrate before does not mean you cannot train your brain to concentrate today. Biologically, our brains are constantly changing. Our neurons our brains are constantly rewiring. New connections are constantly being made. Skin cells are constantly dying off of our body, and our skin is literally regenerating, every so often. So we're becoming a new biological creature, even by Allah's design. And then Allah Himself says, when we wake up every morning, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana. All praise and gratitude belongs to the one who gave us life after He had given us death. It's a new life every day. So you cannot accept your failures of the past and accept that as your identity and say, this is who I am. I just can't do it. I'm not capable of it. And therefore, that's just who I always am going to be. When you do that, you accept defeat. It creates a kind of mental paralysis and you're stuck in place. So whether it's Ramadan or not, it won't matter. And after Ramadan, also, even if in Ramadan you get a little bit of a high, that high won't be 30 days. It'll be 5 days, 6 days, and then tapered off. And you're like, oh, maybe I'll pick it back up. Oh my God, there's only 5 days left. I better do something. 3 days. Okay, at least it's Laylatul Qadr. Okay, I'll do something. And you're going to have a lazy Ramadan. And a lazy Ramadan is an indication of a lazy lifestyle, actually. A day represents your entire life. It doesn't just represent a day. The way you spend a day, the way you regiment yourself, the way you create a structure for yourself, that actually speaks to your entire life. So the thing that really we should be focused on, I should be focused on, and I'm only telling you this because I want this for myself, right? I think about this for myself and I rethink this for myself constantly. What is my priority? What are my goals? And how am I going to accomplish them and not sit back a year from now and say, I wish. And you can't get there until you take a dedicated, reasonable, doable approach. So you have to have, not I'm going to finish the entire Quran in a week and I'll finish the whole Quran 4 times. Yeah, you're going to try to do that. The first day you're going to sit there, recite Quran for an hour and a half, and your brain is going to melt, and the next day you won't do it. So don't do the crash and burn thing. Don't do, how students they cram before the exam and they don't study the entire year. They're not going to do well. It's not going to work out. And even if you did pass the exam, it's not like you'll be able to retain what you learned. So you didn't really learn that way. Passing an exam is not the same as learning. Getting into the right kinds of habits is really what we have to talk about. Putting yourself in a mindset that I cannot accomplish a goal tomorrow. A goal will take discipline. It will take time.
It will take, a long-term approach. And those small changes you can make in your life, it doesn't matter how hostile your environment is, how challenging it is, how much difficulty you're going through. Everybody can make a small commitment. There's nobody who's that busy. There's no human being who's that busy who doesn't have time, that they can't make a small commitment. If you can't make a 1 hour commitment, you can make a 5 minute commitment. There's no excuse. You're hiding behind excuses that we don't have time, or the world won't let us, or my family won't let me, or this. All excuses. All excuses. Because if you don't have the opportunity that somebody else has, then you just use that as an excuse. I am known in many parts of the world for the way that I studied and teach Arabic, and I consider myself a student, and a successful student, alhamdulillah, of the Arabic language. But how did I start? I'm living in New York. I have to pay my own bills. I have a job. I was a teenager. I was 17, 18 years old. I had a full-time job. I was going to college. I had to pay my own college tuition. I had to pay the rent. I had to pay for transportation, food, whatever else. And I really want to learn Arabic. Well, how am I going to learn Arabic? Well, if somebody's teaching it, I'm just going to go after college, after work. I'm going to take a bus and then take a train and walk for 45 minutes and get there and study with them as much as I can. And this is in the days where, like, buying a book for me was too expensive. YouTube didn't exist. PDF files, like, for any download, this stuff didn't exist, right? So you have to go and you have to put the work in. I never studied Arabic full-time ever in my life. Never. I've always had either a full-time job or full-time college. Something else was going on. And then family responsibilities, all of that stuff was always going on. But I said, this is something I really want in my life. I really want to study the Quran in my life. And I get emails from young people who are inspired by something that they heard from me or some better people. And they say, I want to dedicate my life to serving the Quran. I want to quit college. I want to leave my job. I want to just do this full time. And I'm like, you're crazy. Because that's life. Don't leave life behind. Make this a part of your life. I say you're crazy because I didn't do that. And I couldn't do that. And I saw other people that were doing that. I saw young men that were that their families could afford to send them, and they were willing to. So they went to Egypt to study Arabic for 6 months, for a year. And I would be so jealous of them. Man, I can't even afford to take a train to New Jersey, and these guys are going to, like, Egypt to study Arabic. And you know what? They'd go, they'd spend a year, they'd come back, they'd be speaking really good Arabic, and maybe 2 years from then, they know less Arabic than I do. Because they didn't put the work in, they took it for granted. We just want everything to be spoon-fed to us, or if somebody else got it a certain way, we want it the same way too. No, first understand what your challenges are, what your schedule is like, what your difficulties are, what your abilities are, what your opportunities are, and then design something for yourself. That's why me saying you should do this every morning and do this every afternoon and do this every evening doesn't make sense, because not every one of you has the same kind of life. Not every one of you has the same kind of study schedule or work schedule. And you can't maintain it all the time either. So, there are some parts of the year where I'm spending more time in my religious education or furthering myself or learning something. And there are other times of the year where I need a mental break and I need to learn other things which come back and help me with this. Or there are other responsibilities that take over and I'm not able to give as much time. But that happens. Family happens, work happens, business happens, those things happen. So you have to, adjust, you have to become agile. And just because one kind of plan didn't work, you don't say, every time I make a plan, it fails. Stop saying that to yourself. Instead of doing that, what I want you to do, what I want myself to do also is, the situation changed, that plan didn't work, time to make a new plan and execute. And if I can't make a plan for 2 years, I'm going to make a plan for the next 2 weeks. Let's see how this plays out. And then make small adjustments. But don't make elaborate, crazy, life-altering plans. Simple, small, dedicated plans that you can actually commit to. So as much as I love teaching, I actually love learning more. And learning it takes effort. It takes time. I mean, I'm the head of a household. I have to take care of my parents. I have to take care of Bayin. I have tons of other responsibilities, but I want to learn too, right? It's a luxury that I want to learn too. So I have to make time for that.
And between all the other things, there's only limited amounts of energy. So one thing I do, for example, is after Fajr, I go for a walk. My parents and I, we go for a walk. They take a shorter one, I take a longer one. And every morning when I'm going for a walk, I'm listening to a lecture to further my own studies. And I listen to it carefully so that when I come back, I can actually take notes. I don't take notes when I'm listening. I take notes after I'm done. Because I find that I don't have any other time to do that. So I'm just going to use my walk and multitask and get it done. Right? So this is really the mindset that I want you to have. There's no one generic answer on what to do for Ramadan for everybody. You have to figure out your course. You have to identify a goal. And my recommendation is tangible goals. Okay, I'm going to memorize 3 surahs. I'm going to study this much. I'm going to change this habit in myself. I have this bad habit that I have of staying up late and waking up late, and I keep missing Fajr. And I keep delaying Isha until I'm half asleep. I have these habits. I'm going to fix these habits in Ramadan and they will stay for life. It's not a Ramadan thing I'm doing. I'm making a lifestyle change. I'm going to become a Fajr Isha person so that Fajr is never late, Isha is never late. That's a pretty amazing goal. If you can accomplish that goal, that's pretty good. That's impressive for a young person because you guys miss Fajr a lot, right? And you waste a lot of time. Why are you staying up late? You're watching TV stuff. You're frying your brains. How are you supposed to have attention span after that? How are you supposed to have any concentration in your prayer after that? How are you supposed to have a fresh morning and be able to think and contemplate? How are you going to do any of that, right? Incorporate a routine of healthy eating, healthy exercise, good exercise, even in Ramadan. In Ramadan, we eat the worst, eat the best. Eat fresh food. Get rid of fried stuff. Stop dousing yourself with oily things and sugary things. Eat healthy things. That's a sunnah of the Prophet too, sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah is good and pure. He doesn't accept anything that's not good and pure. He created us good and pure. Why are we putting impure things in our body? Why are we doing that? And what you consume in food affects you spiritually and emotionally. They're connected. So these are small things that you can do and I can do that can really improve us as people, improve our connection with Allah, improve us in our mindset, in our daily outlook, and inshallah ta'ala make us better people. Because at the end of the day, I want to come out and be able to say not I learned more or I know more now. I want to be able to say I became a better person. I'm doing better now than I was doing before. I'm more calm now than I was before. I'm more understanding. I'm more grateful now than I was before. I'm more disciplined now than I was before. These are important qualities to have in a person's life, right? These are all qualities we look at somebody who has discipline, who has calmness, who has maturity, and we say we wish we had that. Well, we should have it, and we can develop it. We can instill that in ourselves. So what I want to do briefly is just share something with you that I think is relevant for the coming of Ramadan, inshallah, even after that. And I recited the opening in the opening, I recited Surah Al-Sharh for you. Alam nashrah laka sadrak, very famous surah of the Quran. And I've talked about it, quite a bit before, but I wanted to highlight a different dimension of that surah to you today. And then inshallah, we'll open it up for any conversation you want to have. So Allah Azza wa Jal says to the Prophet ﷺ in Makkah, He says, Alam nashrah laka sadrak. They commonly translate this as, didn't we expand for you your chest? Sharaha in Arabic actually doesn't have to do with expanding. It has to do with separating. Shariha in Arabic is a piece of flesh. And the sharih is actually the butcher in Arab, old times when they slaughter an animal. A butcher is really good at separating the fat from the meat or the liver from the lungs and separating the different parts of the animal so they can sell different parts of the meat or use it for different things or different kinds of recipes and things like that. That act of separating the things from each other, parts of meat, that's actually called sharh. And it's interesting that Allah used that word to describe what He did for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And it's been understood in two ways. And I'd like you to appreciate both of those ways. One way you can understand it is this is actually, and in both ways, by the way, this is imagery.
So let's understand the imagery first. So the image is that of something like two pieces of meat that are stuck to each other, like fat is stuck to the muscle meat, the actual meat, and it's being peeled off. It's being scraped off, taken off, right? It's interesting that the root letter sharh, ra, sheen, and ha, if you change the letter sequence, it actually literally becomes scraping or peeling also. So tarshih in Arabic is to scrape or peel also. But anyway, that's for a later time. What I want to show you is Rasulullah ﷺ was in Makkah. Allah has put in his nature that he is a grateful human being, a just human being, a merciful human being, a compassionate human being. He cares for children. He cares for the weak, the poor. When he sees somebody suffering, it hurts him. He has this genuine, beautiful humanity in him. And he has this incredible spirituality in him of a longing for Allah. He already has that, even before being a messenger. Sallallahu Alaihi Wasallam. He has all of these amazing qualities. Beautiful, the qualities of a pure human being, right? A pure soul. But he lives in this really impure society, right? So he's, before becoming a messenger, he's living in a society that worships idols. So he goes to the haram, and he's heard about how it's the built by his father Ibrahim, and he sees people worshiping idols, and it disturbs him that they're doing that. Or they're slaughtering animals and pouring the blood in front of the idol, and it bothers him. It hurts him spiritually. He could feel the darkness of it, and it's like this burden on top of him. That's because he's part of that society. I want you to think of it as like it's like that fat on the meat, right? It's like it's one, but it's not the same thing. It's excess, and it may even be toxic, but it's there and it's felt all the time. You could feel its presence. So he feels the presence of this corrupt, and then he sees like greed, and he sees people that think of themselves superior to other people. There's a classism in the society. The wealthy think of themselves as superior over the poor. The orphan is worthless. يدع اليتيم لا يحض على طعام المسكين. Who's the miskin? What do we care about them? So when you're walking down the street and you see somebody who's homeless or who's poor, who's dressed in raggedy clothes, you already think of, just get away from me. And he sees that behavior, and he's so bothered by it. How are we treating another soul in this way? How are we treating another human being in this way? That's also a human being. That's also someone Allah created. And it keeps bothering him. And one way this ayah has been understood by our ulama is that Allah removed the burden of being because he's thinking, I'm part of this society, but I'm also not part of this society. I'm physically here, but my heart and soul are not here at all. I'm disconnected from them. And the weight of that, the weight that they are a part of me and I'm a part of them, but yet I'm so separate from them, is weighing on me. And Allah says, didn't we peel that off for your chest? Like it was weighing on your chest and we peeled it off for you. We scraped it off for you. What is Allah telling him? That by giving him the Quran, he was able to find the spiritual comfort that even if everybody else is doing shirk, I know my Rabb wants this for me. And even if injustice is going on, I know what my Rabb really, Allah has validated what I felt inside. Allah has completed the light inside of me. And in doing so, literally, the society around him has not changed, but he's changed. He now has the comforting of Allah's words with him. And that has been a removal of a massive burden from him. But then there's another way this ayah is understood. This first one's truly profound, because think about what that means for you and me, right? What it means for you and me is you might find yourself in a surrounding that's disturbing, right? It's disturbing. If Rasulullah found himself in a surrounding that's disturbing, you and I can find ourselves in a culture, in a society, in a neighborhood, in a job, in a school environment, among peers at school. You could find yourself in a company that's just this, they're doing things that are disturbing to you. They bother you. You see there's an immorality in it. There's a deep, dark lack of spirituality in it. I'll tell you a story. I don't think I've ever told it before in public because it's kind of embarrassing. But when I was in high school, I wanted nothing to do with Islam. And for all practical purposes, I had already left the religion. And my only friends were either
non-Muslim, like white kids, some black kids, some Latinos, and Hindu friends. I had a lot of Hindu friends. And one of my Hindu best friends, he told me, "Man, there's this party, we gotta go." I was like, "Okay, let's go." Obviously I'm gonna not tell my parents that I'm going. So I didn't know this was it was a Hindu festival, and they had rented a school in New York, like a gym in a school, and they actually put their idol in the middle, and they were gonna do a whole dance thing. I had no idea this is what they were gonna do, but he's like, "Oh, it's gonna be a party. It's gonna be great. All my friends are coming. There's gonna be, lots of fun. So just come." I was like, "Okay." So we go, and I could hear loud music outside. I'm like, "Yeah, this is gonna be cool." You go inside, and you see this idol thing, and you see people dancing around it, and you see people wearing like flowery necklaces and whatever. And I had nothing to do with spirituality at the time. And I see that, and it disturbs me. Like, I just got to leave. Like, there's a darkness that I felt around that idol. And I just had to get out. I gotta go. I gotta go. Even hearing the sounds coming from there became bothersome to me, and that's for someone who's living a life of heedlessness, who's away from Allah's deen. What do you think happens to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam when he's in that environment? And then it's what a surprise that some of you that have had an awakening, that Allah has woken up a part of your heart, and you're feeling the need to connect back with Him. You find your surrounding disturbing. And for all of you that do that, read this surah. Alam nashrah laka sadrak. Didn't we give expanse, and didn't we separate for your chest? Did we take that burden off of you? Meaning, the first thing is, whether or not the environment around you changes, you have the comfort of Allah with you now. You have the word of Allah with you. So that's one dimension. The other dimension is almost the opposite of this, but it goes with it. That's the power of Quran. The other dimension is when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was given the Quran. He was given, "Inna sanulqi alayka qawlan thaqila." We've given you a heavy word. So the Quran is heavy, and it was a huge burden on him. It was a massive responsibility put on his shoulders. So on the one hand, by giving him Quran, he has been relieved of feeling disconnected from his surroundings, because when you feel disconnected, it's disturbing, but now that disconnect is actually a comfort. I'm supposed to be disconnected in these ways. I'm supposed to be disconnected from immorality and shirk. I'm supposed to be. So he finds comfort in that now. But on the flip side, even though that burden is relieved and that has been scraped off, there's another burden. And the burden is that of revelation itself is a heavy responsibility. And what Allah did is, He says that when you first learn about your religion, then the guilt that I wasn't following the right thing, and the sense of urgency that I need to make all the biggest changes right now, that needs to happen right now, because you feel so bad about the way you've been that you want to just fix everything immediately. That becomes a huge burden too. And what did Allah tell His Messenger sallallahu alaihi wasallam? To go easy. He says, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak." Didn't we take the burden off of you? So the burden has two dimensions. Didn't we make revelation that used to feel so heavy? We made the revelation, instead of feeling something heavy, we made it a comfort for you. So on the one hand, you have Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, when he first got revelation, it was almost a near-death experience, right? It was so heavy on him and he was shivering. And then a time comes that he is waiting for the next revelation to come. And when it comes, there are experiences where when he is in so much discomfort, and when the revelation of Allah comes, a smile comes on his face. There's multiple narrations, multiple surahs like that the surah, the Quran coming down actually became a source of relief for him, right? Sallallahu alaihi wasallam. So what did it do? It went from being a heavy burden to being the relief from a burden. That's what Allah did with this revelation. So on the one hand, we do feel massively responsible, and the burden of Quran is on us. But at the same time as that the Quran starts off as being a burden, when you really begin to understand it, that it's not a burden at all. It's actually a relief. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ.
to remove from them their chains and their fetters that used to chain and lock them up. This is what the Quran is supposed to be for us. And that's why studying the Quran is not a burden. How much Quran do I have to recite? How much do I have to memorize? How much do I have to learn? How much do I have to listen to? Don't think of any of that as a burden. When you're thinking of that as a burden, you're not internalizing أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. Remove stress from your Quran experience. Remove stress from your religious experience. Make it an experience of joy. And then what will happen is you will still carry the responsibility, but you'll carry it beautifully. You'll find meaning in it. You'll find joy in it. And that's the rethinking that I'd like you to develop, because I know we come from I come from that society too, but in many parts of the world, the way that Islam is presented and the way that the word of Allah is presented is like a heavy burden that should guilt you and shame you and should, like, it's the purpose of it is to remove the joy from your life. The purpose of it is to make you feel like you're inadequate and unworthy. And when you truly start engaging the word of Allah, it will make you cry, but it will make you cry at how much Allah loves you. It will make you cry at how much Allah has relieved you from suffering, how much He's cared for you. And that's what I'd like you to have instead. That's what this Ramadan should become about. And from there, inshallah, the rest of your life should become about that. So that's just a small reminder from Alam Nashrah Laka Sadrak wa Wada'na Anka Wizrak Alladhi Anqadha Dhahrak. From here, what I think I'd like to do is, if you guys don't mind, I'd love to hear from you, take your questions. We had a really nice moderator there, right? Where are you? I miss you. I love being awkward. It's a thing. Yeah, there you are. Assalamu alaikum. Oh, you're echoey. That's your fault. Okay, so I would like to encourage the audience to send in questions so that we can feature your questions and have a question and answer session. Cool. So we're having comments here. Yeah. And कोई उर्दू में भी सवाल पूछ ले यार. Okay, so we have a question here. To stay connected with Quran. Sadakat Ehsan has asked this question. How do you stay connected? I don't know. Just read a little bit. Think about it. So the audience is encouraged. Prompt questions are really helpful. Okay, so questions means you read something and you ask, how can I turn this ayah into a dua? And what dua would it be? What would I ask Allah after reading this ayah? Right? That's a good way to connect to the Quran. Easy start. Right. So moving on to the next question. Yep. We have Furqan Ghori. If we live in an Islamic state and the law of Sharia is not enforced in the jurisdiction, then in that case, are we allowed to stand against it? What are the possible ways? Calm down. Next question. Okay, next question. What do you need to stand up for? What do you listen? Okay. Wait. Let me just comment on that a little bit. Hold on. The reason I'm telling you to calm down is listen, when I was learning about Islam early, it was all about the global domination of Islam and how Islam is the just social order. And we have to bring governments to abide by the Sharia of Islam. That sounds amazing. Is your family abiding by Sharia of Islam? Is your neighborhood? Is the business your uncle is engaged in? Like, are you like solid on your Sharia of Islam? I used to have guys that were like, eating in restaurants until 2 a.m, smoking hookah, talking about the coming of Khilafah. And I'm like, bro, you don't even call your mom. Come on. Take personal responsibility first. A society does not come from the top down.
A society comes from the bottom up. When enough people are morally upright and they're connected to Allah's word and they're committed and they're responsible citizens, then Islamic law will come naturally. We're thinking a society will become better when Islamic law comes from the top. Do you guys, what planet are we living on? Do you not see that politicians are corrupt? Even if you had the best Islamic laws, when you have a corrupt judge, a corrupt ruler, a corrupt politician, can they use just laws to do corruption anyway? Absolutely. Absolutely. It's not the laws that are the problem or the implementation of the laws. That's a misunderstanding. That's a complete misunderstanding. It's a misreading of the seerah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam didn't, his mission, if you study it carefully, study Quran carefully, the eventual goal is the domination of Allah's deen. But how? The how is important. The how is by the transformation of individuals, not by the transformation of governments. And we're skipping that how. We just want governments to transform, stand up against them and revolt against them. What are you doing? What chaos are you going to create? And whose Sharia? Like, whose interpretation of Sharia? Ask yourself that question. Okay, we have to stand up against this government and establish the Sharia. But this person has their interpretation of Sharia. That person has their interpretation of Sharia. And now this one calls this one kafir and that one calls. Now we've got 18 different Sharias. So let's take it. That's why I said calm down. Let's just think about this a little bit. One day I'll do a whole lecture on that. One day. We have another question. How to deal with grief and sadness? You have to face it. You have to go through the grieving process, and you have to help others alongside yourself move forward. Loss and sadness and grief are a part of life. We will lose loved ones, or they will lose us. There will be things. The loss will happen. You're going to hear hurtful words from people, from those who do shirk and those who have the people of the book. The Rasul himself felt sad. There's no escape from sadness. Quran uses multiple words for sadness. There's an elaborate vocabulary, bath and huzn and gham, among the few. Just to describe the layers and the depth of sadness. So and by the way, at some level, it's a needed and healthy emotion, sadness, because it makes joy that much more sweet. But you cannot drown in any emotion. That's Quran's balance. You cannot drown in sadness, just like you cannot drown in happiness, just like you cannot drown in anger. You cannot let any one emotion take over. And that's where, words like inna ma'al usri yusra help. Like, for example, I'll give you my personal example. One of the saddest days of my life was when I buried my sister. She was 1.5 years older than me. She was my best friend. She was very different from myself. If you saw us together, you would not think we're brother and sister. But we were also very much the same in many ways, right? And I loved her to death. And we were each other's secret keeper. She told me things she never told anyone. I told her things I never told anyone. That's just how we were. And then she died. She died of cancer. And when she died, and the day that I buried her was one of the saddest days of my life. But you know what helped me? When I was burying her, even the du'as of burying and the du'a of the mayyit and the du'a of janazah, I just kept contemplating, why was the Prophet ﷺ given this du'a? Why he must be, because the one who's died, we think we're making that dua for that person, right? We're not just making that dua for that person. They're not making it. I'm the one making that dua. So it's also a healing for me. So I realized that when she was in the hospital, as much as I would say, eat this, and she'd say, I can't eat anymore, or she couldn't speak. As much as I loved her, I couldn't care for her. Not the way she needed. I couldn't feed her because her body wouldn't accept it. Right? As much as I love her, I'm unable to give her the care. Even a doctor can't do it. But now, as I'm putting her in this hole in the ground,
I'm leaving her with Allah who loves her more than I ever loved her, who cares for her more than I ever cared for her, who will nourish her more than I could ever nourish her. So, and she lived a good life. So there's a part of me that's deeply sad at her loss, but there's a part of me that's deeply comforted that she's no longer in any pain. And she's with someone who is the removal of all pain. He's the ultimate joy himself. So our faith actually gives us the spiritual strength that helps us overcome our emotional state. And reminding ourselves of these things. And there are times, even now, when I'm driving around, sometimes I listen to something or I see something that I used to hang out with her, and I see it and it makes me remember her and I cry, and that's okay. And I miss her deeply. So that sadness didn't go away because I remembered that. Sadness doesn't go away, but it becomes manageable. And it's balanced with the joy of knowing that she's in the care of Allah. And then it's balanced with knowing that, inshallah, any good that I do is a continuous sadaqah jariyah for her because of the support she gave me. Right? So, and that makes me have more hope for her and for myself. So all of us will have joy and all of us will have sadness. And sometimes it's not just going to be about someone who passed away. It's going to be coming from those who are alive. Some of you have deep sadness from your parents. Some of you have deep sadness from your children. It's there. And sometimes it's not easy to reconcile. But that's okay. You can manage it. You could do right by them. You could do right by yourself, inshallah. Okay? Thank you, Ustaad. There's a request from our audience for an Urdu conversation. Ji farmaye. Okay, so let's move on to the next question. So it's Muhammad Munib. He says, I wanted to ask, how does one know that he has passed a test? And how does one remain patient through turbulent times? मैं उर्दू में जवाब दूं, इंग्लिश में जवाब दूं? उर्दू में. Go ahead. उर्दू में. आपको कैसे पता आपने इम्तिहान पास किया है? कोई अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान हो, कोई इब्तिला हो कि आप उसमें कामयाब हुए हैं कि नहीं? हमें कैसे पता? ये इम्तिहान का दौर, आप इम्तिहान दे रहे होते हो स्कूल में, आपका 45 मिनट का इम्तिहान है, 3 घंटे का इम्तिहान है, इम्तिहान के बाद पता होता है पास हुए हो कि नहीं? उस वक्त तो नहीं मालूम होता. एक फीलिंग होती है कि मैं कुछ सही कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन अच्छा था. स्टूडेंट्स जो हैं वो जब सही जवाब दे देते हैं और पेपर दे देते हैं आगे, तो निकल के काफ़ी कॉन्फिडेंस से कहते हैं मेरा ख्याल है गालबन अच्छा ही हुआ, लेकिन 100% कोई नहीं कहता. ये कोई नहीं कहता मुझे अपना स्कोर पहले से ही पता है. यानी उसको एक कॉन्फिडेंस होता है और उसको पहले से ही इशारा हो जाता है कि मैं तो खैर तुक्के मारे, मुझे पता है इसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलना. पर तो इंसान को खुद ही पता होता है. एक हद तक आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर आप किसी इम्तिहान से सब्र से गुजर रहे हो. सब्र, इम्तिहान से गुजरने का कामयाबी क्या होती है? इम्तिहान से गुजरना, कामयाबी का लिटमस टेस्ट ये होता है, सिंपल सी बात है, बहुत बहुत आसान बात है, कि अगर आप मुश्किल के दौरान आपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, अल्लाह की नाशुक्री नहीं की. मैंने मुश्किल के वक्त आते हुए मेरे मुंह से गलत अल्फाज नहीं निकले, और अगर निकले तो मैंने तौबा कर दी. मुश्किलात आई तो मैं किसी हराम चीज़ की तरफ नहीं भागा कंफर्ट लेने के लिए, और मैं नमाज नहीं छोड़ी, मैंने अल्लाह का शुक्र करना नहीं छोड़ा. अगर मुश्किल दौरान में मैंने गलत चीज़ नहीं की और अल्लाह का शुक्र किया और ठीक रास्ते पे ही रहा, तो कामयाबी है. और इससे बड़ी कामयाबी क्या है? वो बशीर साबिरीन. तो ये और बिल आखिर सब बात के बाद फाइनली मसला ये है कि हमें इस अपनी कामयाबी और नाकामी का असल अंदाज़ा इस दुनिया में हो ही नहीं सकता. We can just do our best and hope with Allah. That's it. आपको अपनी बेस्ट एफर्ट करनी है और उसके बाद अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी है कि वो उसको कबूल करेगा. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम. लेकिन उसकी सबसे बड़ी मिसाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम है. फिर मैं ये बात ख़त्म करता हूँ. इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम इम्तिहान पास करने के बाद, यानी ये भी नहीं, हमें तो नहीं पता हम पास हुए कि नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसी दुनिया में बता दिया आप पास कर चुके हो. इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा. अल्लाह ने कुरान में कह दिया, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना. जब उनके रब ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत बड़े बड़े इम्तिहानात ख़ास उनसे लिए और उन्होंने उन तमाम को मुकम्मल पास किया. अतम्महुन्ना, उन्हें मुकम्मल किया.
قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اب میں تمہیں انسانیت کے اوپر، لوگوں پر امام بنا رہا ہوں، لیڈر بنا رہا ہوں تمہیں۔ لیڈر بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کو پاس کر دیے، تم تمام امتحانات سے پاس ہو گئے۔ لقد صدقت الرؤیا، جیسے آپ نے جو ہے وہ جو خواب دیکھا تھا اس کی سچائی کو آپ نے مان لیا، ٹھیک ہے۔ اب جب انہوں نے مان لیا، پھر ان کو اعزاز دیا گیا کعبہ بنانے کا۔ اب وہ کعبہ بنا چکے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، وہ کعبہ بنا رہے ہیں، تو اب تو انہیں پوری طرح 100% کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میرا امتحان پاس ہو گیا۔ دعا کیا نکلتی ہے ان کی کعبہ بناتے وقت؟ ربنا تقبل منا، ہمارے رب ہم سے قبول کر لے۔ ارے ابھی تو بتایا تھا کہ قبول ہو گئے ہو، بتایا نہیں تھا انی جاعلک للناس اماما؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کعبہ بنانے کو کہا ہے، لیکن ان کو اپنی حیثیت معلوم ہے عبد کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے بندے کے اعتبار سے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ کعبہ میں نے اور کعبہ بنانے سے اچھی عبادت کون سی ہوگی یار؟ تم میں سے، مجھ میں سے کون انسان ہے آخرت تک جو کبھی بھی نماز پڑھے گا قبلے کی طرف اور اس کا کچھ اجر ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جائے گا؟ یعنی پوری سیرت کا ثواب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ثواب بھی ابراہیم علیہ السلام کو جا رہا ہے، صدقہ جاریہ، ان کا بنایا ہوا کعبہ۔ یعنی اس سے بڑا نیک کام میری امیجنیشن میں نہیں آتا کہ اس سے بڑا نیک کام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ وہ کعبے کی اینٹ پہ اینٹ بنائیں۔ اذ يرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا۔ پھر بھی ان کو پوری طرح اعتماد نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہوگی یا میرا یہ کام قابل قبول ہے کہ نہیں، ان کو پوری طرح اعتماد نہیں ہے، وہ پھر بھی دعا کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے کیا سیکھنا ہے؟ آپ پوچھتے ہیں کہ مجھے کیسے معلوم میں امتحان میں نے کوئی ابتلا پاس کی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان لیا، میں اس میں کامیاب ہوا کہ نہیں؟ نہ معلوم ہونا ابراہیم کی سنت ہے علیہ السلام، اور امتحان کے دوران اور امتحان کرتے وقت اور امتحان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنا کہ اللہ مجھ سے قبول کر لے، کہ جو اچھائی کی اس امتحان کے دوران وہ قبول کر لے، جو خطا کی، جو خامیاں تھیں ان کو معاف کر دے۔ یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ قرآن نے سکھایا۔ چلو اردو میں نکال لی اس میں آج۔ اوکے، تو اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کی طرف اس رمضان پہلی دفعہ آنے کی کوشش کرے تو وہ کیسے اپروچ کرے؟ ہاؤ ڈز ون اسٹارٹ؟ یار میں کوئی جنرل ایڈوائس تو دے نہیں سکتا، جو میرے ساتھ میں نے کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے پہلی دفعہ میں نے قرآن کا اگر اردو آپ کی زیادہ اچھی ہے تو اردو میں نے دورہ سنا تھا قرآن کا ڈاکٹر عبدالسمیع کا، آئی تھنک 1999 کی بات ہے۔ تو میں نے قرآن جب پڑھتا تھا تو مجھے نیند آتی تھی اور ترجمہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ تو شروع میں ہوتا ہی آپ کی کئیوں کے ساتھ، آپ ترجمہ پڑھتے ہو تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے اور سبجیکٹ کیسے چینج ہو گیا۔ تو قرآن پڑھنے میں مشکل ہے اور لگتی ہے مشکل، کم از کم ترجمے میں پڑھنے میں قرآن جو ہے اس کا پڑھنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ کو کوئی ہیلپ کر دے، آپ کسی کو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے اور ہلکا پھلکا ایکسپلین کرتے ہوئے سن لیں تو آپ کے لیے وہ بہتر ہے میرے نزدیک۔ تو میرا اپنا تو ہے دورہ قرآن کا، انگلش میں ہے، بینہ ٹی وی کے اوپر پورے قرآن کا دورہ ہے۔ اگر آپ شروع بھی کرنا چاہتے ہو تو فاتحہ سے شروع کرو، آہستہ آہستہ پڑھتے رہو یا سنتے رہو۔ سننے میرے نزدیک کوئی شروع کر رہا ہو نا تو اس کو سننے میں زیادہ فائدہ ہے پڑھنے سے، میرے نزدیک۔ اور لوگ ہیں جو پڑھنے میں ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، میری ریٹینشن پڑھنے میں کم ہے، سننے میں زیادہ ہے۔ اور اس کا ایفیکٹ بھی ایک پرسنل ایفیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی آواز سن رہے ہو، آپ کسی کی کبھی کبھار کوئی بات ایسی ہوتی ہے جس سے دل پہ اثر پڑتا ہے، تو اس انسان کی آواز اونچی ہوتی ہے نیچی ہوتی ہے تو اس کی ایموشنز بھی کیپچر ہو جاتی ہیں جو آپ پڑھنے میں نہیں کیپچر کر سکتے نا۔ تو وہ پڑھائی کا مرحلہ بھی آئے گا، لیکن اگر آپ قرآن کا درس سنیں، فی الحال کسی کا بھی سنیں، میرا سنیں، کسی اور کا سنیں، جس سے آپ کے دل پہ اثر پڑتا ہے۔ اصل چیز ہے کہ دل پہ اثر پڑے۔ ابھی علم کا مرحلہ نہیں ہے، کوئی شروع کر رہا ہو نا تو ابھی آپ سیکھنے کے لیے نہیں بیٹھے کہ آپ نے بیٹھ کے نوٹس لینے ہیں، یہ بات ابھی وہ بات کی بات ہے۔ ابھی صرف اپنے آپ کو آپ نے ایکسپوز کرنا ہے کہ یہ اس میں بات ہو کیا رہی ہے، مجھ سے کیا بات ہو رہی ہے، یہ میرے لیے کیسے ریلیونٹ ہے۔ تو یہ کرنے کے لیے کوئی بڑا پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کاپی پیپر بیٹھ کے نوٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ کیجولی سنیں اور اپنے بارے میں سوچیں کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ اور میری تو ریکمنڈیشن یہ بھی ہے کہ اگر آپ سنتے ہیں، جیسے میرا فاتحہ کا لیکچر کافی لمبا ہے، 2.5 گھنٹے کا ہے، یوٹیوب پر ہے انگلش میں، اگر وہ سننا بھی ہے تو کیجولی سنو، 2-3 دفعہ سن لو، 2-3 ہفتے کے دوران سن لو۔ پورا قرآن ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے انگیج ہونے کی ضرورت ہے۔ تو
अगर आप कुरान से थोड़ा बहुत इंगेज होना शुरू भी हो जाओगे तो वो पहला स्टेप है, उसके बाद अगला स्टेप खुद ही जाहिर होता चला जाएगा इंशाल्लाह। आगे जी। सही है, अब आगे चलते हैं। अगला सवाल ये है कि there are times when people have a doubt about their faith. Like, is this all actually even true? How to deal with that situation? They have a doubt about their faith and then what? I put my laptop so far away. There are times when people have a doubt about their faith. Like, is this all actually even true? How to deal with that situation? I think if you're having doubts about your faith, I can give you a recommendation. Please try this first. I have a series called Divine Speech. I'd really like you to listen to it. Just do me a favor. Forget doing yourself a favor. If you're having doubts, I'd really like you to listen to Divine Speech. Now there's a couple of videos on YouTube, but the whole series is on Bayna TV. And if you can't afford to get Bayna TV, I'll sponsor you. Don't worry about it. Just send me an email and I'll sponsor you. You can email me at arabic@bayna.com. If you don't spell Bayna correctly, that's your problem. Can you please spell Bayna for them so that they know? But you can email me. I'll get you access. Listen to Divine Speech. It's about 12 hours, 16 hours. So take your time and listen to it. And then, inshallah, I think a lot of your doubts will be addressed. The reason I say that is, मैं जब ये seminar पढ़ाया करता था, I taught it, I think 50 times, 50 to 70 times across the United States and different Western countries. So, and some Muslim countries. I taught it in Malaysia, but London, and I taught it in like many states in the United States, in Canada, and universities, and Colossia and places like that. तो वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स भी आते थे इस सेमिनार में, और सेमिनार का मकसद था, the title kind of tells you, Divine Speech, कि ये कलाम खुदा का ही हो सकता है। और मेरा मकसद उस पूरे सेमिनार में क्या था कि मुझे ये आपको दिखाना है कि मेरे नज़दीक, आपको कन्विंस नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे नज़दीक ये कलाम और ये स्पीच इतनी खूबसूरत है कि ये सिर्फ खुदा ही की हो सकती है। मैं इसको ऐसे क्यों देखता हूँ? What makes it divine? That's the only question for the entire weekend. And just example after example after example after example for myself. और आप अंदाज़ा करें, जहाँ तक मेरा इल्म है, तकरीबन 16-18 लोग जो हैं वो, जिनको मैंने कभी ना पर्सनली जानता हूँ, ना मैंने उनको कभी प्रीच किया, और मैं समझा था सारी ऑडियंस मुस्लिम है, वो आके उसमें मुसलमान हुए, आके उस दौरान मुसलमान हुए। और ऐसे लड़के भी थे, मुझे याद है एक पाकिस्तानी फैमिली थी, यहाँ कैलिफोर्निया में रहती थी, उनका बेटा जो है उसको बास्केटबॉल का बड़ा शौक था। उसकी लेकर्स गेम थी, if you know anything about the LA Lakers, back then they were a big deal. तो उसकी लेकर्स टिकट थे, उसकी माँ ने कहा नहीं तुम्हें आज जाके ना ये डिवाइन स्पीच अटेंड करनी है, तो मैं तुम्हें प्ले ऑफ टिकट्स ले दूंगी। तो वो बड़ा यानी गालियां देता हुआ मुझे, और गुस्से में वो बैठा हुआ था लेक्चर। मुझे नहीं पता था कि उसको जबरदस्ती माँ उसको घसीट के लेके आई है। 18 साल का लड़का। सेमिनार के बाद वो मुझे आके कहता है कि मैं आया था यहाँ गुस्से में, और आई हेटेड यू बिकॉज यू मेड मी मिस अ लेकर्स गेम, but I'm grateful because, and these are his words, he says, this is the first time in my life that I know why I'm Muslim. That's what he told me, right? So, and if that young man benefited in that way, तो मेरा गुमान ये है कि आप भी उससे benefit कर सकोगे इंशाल्लाह। तो आप उसको ज़रा ध्यान से, तहम्मुल से पूरी तरह सुन लो, और इंशाल्लाह उससे काफ़ी सारे आपके शुबहात दूर हो जाएंगे। क्योंकि मेरे नज़दीक पहला दिल में पहली बात बैठ जाए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है। बस एक बात बैठ जाए, बाकी सारे सवाल खुद ही चले जाएंगे। ये एक सवाल का जवाब मिल जाए ना कि ये अल्लाह की बात है कि नहीं, ये अल्लाह बोल रहा है कि नहीं। अगर इस सवाल का जवाब दिल में बैठ गया तो फिर बाकी सारे सवाल एक तरह से इररेलेवेंट हो जाते हैं। Okay, so the question up next is a very interesting one. What is your favorite ayah of the Quran? It changes every day. What is it these days? What is my favorite ayah these days? It was actually قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ. I just did a broadcast on it yesterday or the day before.
So it's ayah 57 of Surah Yunus. Yeah. But honestly, my favorite changes by the day. Like this morning, it was Alam nashrah laka sadrak. It was my favorite ayah. Okay, thank you. And so the next question is that it's a question that I'm also very much interested in. How to balance your college studies with Deen? Like how to balance? उसमें क्या मुश्किल है यार? कॉलेज स्टडीज में तुम्हें कौन सा दीन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? नमाज पढ़ो, फिर पढ़ाई करो, फिर इम्तिहान दो, होमवर्क मुकम्मल करो. दीन का मतलब क्या है? दीन का मतलब ये नहीं कि सारा दिन मस्जिद में बैठे रहो. दीन हमारा दीन असल में प्रिंसिपल्स है. प्रिंसिपल्स क्या है? चीटिंग नहीं करना इम्तिहान में. प्रिंसिपल्स क्या है? इधर उधर की बात नहीं करना, गलत सोसाइटी में नहीं बैठना, ड्रग्स नहीं करना, अल्कोहल नहीं लेना. यही दीन है. और क्या है दीन? उल्टी सीधी बातें नहीं करना, उल्टी सीधी बातें नहीं देखना. फिर पढ़ाई करो. वो पढ़ाई भी इबादत हो जाती है यार. वो पढ़ाई भी इबादत है. और वो पढ़ाई के दौरान लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, असर का टाइम हो गया, पढ़ाई पॉज करके जाके असर की नमाज तहम्मुल से पढ़ के वापस आ जाओ, पढ़ाई करो. उसमें क्या 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 बैलेंस है? मुझे बैलेंस का सवाल समझ नहीं आता. कौन सी मुश्किल है? मैं कंफ्यूज हूँ. हमारे यहाँ कोई परसेप्शन है कि ये हमारा दीन जो है वो चाहता है कि हम बाकी दुनिया छोड़ दें, कॉलेज स्टडीज छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, दीन में लग जाओ. क्या मतलब है दीन में लग जाओ? दीन यही तो चीजें हैं. हमारा दीन आया था इन सब चीजों को साफ करने, इन सब चीजों को हटाने नहीं, साफ करने. कुरान की आयत समझो, मैंने कई दफा बात की है लेकिन शायद उर्दू में नहीं की, तो मैं आपको दोबारा मैं आज कह देता हूँ. आपको पता है कुरान की सबसे लंबी आयत सूरह बकरा के आखिर की तरफ है. So you see आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदय्यनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु. पूरा सफ़ा एक आयत है, और वो आयत है उधार पर, लोन्स पर, कर्जे पर. और उस ज़माने में पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे. तो कर्जे का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, लोन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें टर्म्स होती हैं कि कब आपने पे करना है, कितना पे करना है, और कौन सी पार्टीज़ हैं, और क्या डिलीवरी होगी, और किस करेंसी में होगी, आपने राइस में पे करना है या आपने सोने में पे करना है, किस करेंसी में पे करना है. उसकी सारी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती हैं. अब वो उनकी जो है मेजॉरिटी उस सोसाइटी की अनपढ़ है, उनको पढ़ना नहीं आता, और एक दो को पढ़ना आता है. यानी पूरे गांव में एक दो बंदा जिसको पढ़ना आता है. तो वो सारे उसके पास आते कि यार हमारा मैं कर्जा लेने वाला हूँ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना दो, और मेरी जो शर्तें हैं वो उसमें डाल दो. वो डालेगा, डिक्टेशन कराएगा, वो शर्तें लिख देगा, और फिर वो साइन कर देंगे. ठीक है, ये इनकी एग्रीमेंट हो गई. तो अल्लाह ताला ने उस आयत में कहा कि जिसको पढ़ना लिखना आता है उसको मना नहीं करना चाहिए, कि जब उसको बुलाया जाए कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट बना दो, तो वो मना ना करे. ओके, वला कातिबुन अन यक्तुब, कि जो लिखने वाला है उसको रिफ्यूज नहीं करना चाहिए जब उसको कहा जाए कि तुम लिख दो. ठीक है, लेकिन मजे की बात यह है फलयक्तुब मिम्मा अल्लमहुल्लाह, उसको जिसको लिखना आता है क्यों लिखना आता है? क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने सिखाया है. अल्लमहुल्लाह, वही खुदा जिसने सूरह रहमान में कहा अल्लमल कुरान, उसने कुरान पढ़ना सिखाया. उसी ने इस इंसान के बारे में कहा कि इसको कॉन्ट्रैक्ट लिखना सिखाया अल्लाह ने. और अल्लमल कुरान का इशारा है, अल्लाह ने वही दी रसूल को कि कुरान उन्हें सिखाया. और इस आयत में किनाये की तरफ, किनाया अरबी का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें इशारा है कि अल्लाह ताला ने जब इस इंसान ने किसी से जाके पढ़ना सीखा और लिखना सीखा, और फिर लिखने के बाद उसने लिखाई बेहतर की, और लिखाई करके वो सेक्युलर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है, लोन एग्रीमेंट्स के, मुसलमानों गैर मुसलमानों के दरमियान, यहूदियों के दरमियान, कोई भी. और ये तालीम उसकी अल्लाह ने दी हुई तालीम है, अल्लाह की दी हुई तालीम है. अब जब अल्लाह ने अपनी तरफ उस तालीम को मंसूब कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर वो तालीम जिससे इंसानियत का फ़ायदा होता है वो अल्लाह की सिखाई हुई चीज़ है, वो भी सेक्रेड है, उसकी भी हुर्मत है. जैसे कुरान की हुर्मत है, जैसे उस इल्म की हुर्मत है, वैसे इस इल्म की हुर्मत है. तो अगर कोई मेडिसिन पढ़ रहा है तो दुनिया नहीं पढ़ रहा, वो भी दीन पढ़ रहा है. अगर उसने इंसानियत की खिदमत करनी है, कोई अकाउंटिंग पढ़ रहा है, कोई लॉ पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, और वो पढ़ के उसने सोसाइटी की खिदमत करनी है, अच्छा काम करना है, इंसाफ करना है,
لوگوں کے لیے لائف بہتر کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کا کام کر رہا ہے, وہ بھی اللہ کا سکھایا ہوا ہے. تو یہ مت سوچنا کہ میں دنیا کر رہا ہوں پھر اس کے بعد میں دین کروں گا. اگر تمہارا مائنڈ سیٹ صحیح ہے, صاف ہے, تو تمہاری یونیورسٹی اسٹڈیز بھی دین کی اسٹڈیز بن جاتی ہیں. یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, یہ ہماری بنائی ہوئی ہیں کہ یہ سیکولر دنیا ہے, یہ ریلیجس دنیا ہے. قرآن میں یہ دنیایں الگ نہیں ہیں, یہ دونوں ایک ہی ہیں. ان میں ایک سپریشن ہم نے بنائی ہے بعد میں آ کے, ان میں کبھی سپریشن تھی نہیں. اسی لیے اس کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہماری دیسی سوسائٹیز میں ہوتی ہے کہ ہم کسی کو سمجھتے ہیں یہ مذہبی ہے, یہ دنیاوی ہے. اس نے اپنی دنیا چلا لی, اس نے اپنا دین چلا لیا, جیسے یہ دو الگ دنیا Ustad, نہیں ہے. we can't hear you. Your voice is not clear. Really? Now it's fine. Now it's fine. I Okay. guess there was a connection issue in the. It's a government conspiracy. I was kidding. Okay, Okay, next question. Chalo. let's move on to the next question. It's a question by someone anonymous. Is it okay to leave your friends for the sake of Allah when they keep reminding you of your past and it hurts you, or do you have to stick around because the only Islam they are exposed to is through you? میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ پہاڑ کے اوپر ہو, آپ کے ہاتھ میں رسی ہے, اور آپ کا ایک دوست پھسل کے گر گیا, اس کے ہاتھ میں بھی رسی ہے, آپ اس کو اوپر کھینچ رہے ہو. آپ کے پاس اتنی انرجی ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے کو اوپر کھینچ سکو, رائٹ؟ اب فرض کرو آپ کے 4-5 دوست ہیں, وہ گرے ہوئے پیچھے نیچے, اور آپ کے پاس رسی ہے, اور آپ 4-5 کو اکٹھا کھینچ رہے ہو. آپ نے ان کو اوپر لانا ہے کہ وہ آپ کو نیچے لے جائیں گے؟ وہ آپ کو نیچے لے جائیں گے. اگر آپ ایک سرکل میں ہو جس میں آپ مائنورٹی ہو تو you'll get dragged down. اور اگر آپ کے سوال میں تھا کہ آپ ایسی کمپنی میں ہیں, اس میں فور دا سیک آف اللہ نکال دو, وہ چیز نکال دو, وہ آپ کی کنفیوژن ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسی کمپنی میں ہیں جس میں وہ آپ کو شرمندہ کرتے ہیں آپ کی غلطیوں کی وجہ سے, تو آپ کو جو شرمندہ کر رہا ہے اس کو الگ الگ لے جا کے اس سے ایک آنیسٹ کانورسیشن کرنی چاہیے. یار تم جب یہ بات کرتے ہو مجھے ہرٹ کرتی ہے, پلیز نہ کیا کرو, اٹ ریئلی ہرٹس می. اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کہے ہاں ویسے ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا, لیکن تم بھی یہ کچھ باتیں کرتے ہو جو مجھے ہرٹ کرتی ہیں, وہ تم نہ کیا کرو. اگر آپ کو کسی بات سے تکلیف ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ ریئلائز نہیں کرتے کہ آپ بھی کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے کسی اور کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ بات سب کے ساتھ اکٹھے کرنے کی نہیں ہے, ایک ایک کر کے, اگر آپ الگ الگ کر کے. یہ نہیں ہے کہ میں فار دا سیک آف اللہ, اللہ تعالیٰ کی خاطر میں نے یہ دوست چھوڑ دی, یہ پاگل پن ہے, یہ بالکل پاگل پن ہے. دوست ہوتے ہیں اور دوستوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اور آپ کی جاب یہ نہیں ہے کہ آپ دوستوں میں جا کے ان کو سب کو اچھا مسلمان بناؤ. آپ کی جاب ہے کہ آپ ان کے ساتھ سنسیئر دوستی کرو, اور وہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے, آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے, آپ کی میچورٹی کی وجہ سے, آپ کی اسپرچویلٹی کی وجہ سے ان کو دکھائے بغیر ان کو خود ہی لگنے لگے کہ یار مجھے بھی تھوڑا بہت ایسا ہونا چاہیے. اور وہ دعوت کے ذریعے نہیں, پریچنگ کے ذریعے نہیں, ان کو خواہ کے لیکچرز دینے کے ذریعے نہیں, آپ کی مثال کے ذریعے وہ آہستہ آہستہ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. یہ ہوگا. لیکن آپ کو اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ میں ان کا دوست اس لیے ہوں کہ میرے بغیر وہ اسلام کہاں سے لے کے آئیں گے, یار ان کے پاس کہاں سے اسلام آئے گا, تو یو ہیو اے سیلف رائچسنس. لا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو اتنا پاک مت سمجھو. ہوا اعلم بمن اتقى, اسے بہتر پتا ہے کس کے پاس تقوی ہے. تو بی اے جینیوئن آنےسٹ فرینڈ. آپ کی ہر فرینڈشپ میں ایک ڈیفیکلٹ آنےسٹی ہوتی ہے. یعنی کبھی کبھار دوستوں سے کچھ بات ہو جاتی ہے, دوستوں میں, اسپاؤسز میں, کسی بھی کو بات ہو جاتی ہے جو ہرٹفل ہوتی ہے. اصل طریقہ یہ ہے کہ اندر رکھنے کے بجائے, اور یا سب کے سامنے غلط موقع پر بات کرنے کے بجائے الگ سے کر کے, دیکھو یہ بات ہوئی تھی, اس نے مجھے ہرٹ کیا تھا, میں تو کچھ بھی نہ کہوں, میں تو واک اوے کر دوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں. اینڈ وی موو آن, وی ایڈریس اٹ اینڈ وی موو آن. How do I move on from this? And how do we move on from this together? That's a real relationship. And real relationships have difficult conversations. If you keep walking away from difficult conversations, you'll never have any relationships in your life. Not any real ones anyway. Okay, so practical tips on doing dawah and maintaining your own spirituality as well. Don't worry about dawah right now. Maintain your own spirituality.
Dawah will happen when you are a sincere and genuine, passionate learner of the Quran and the legacy of your Prophet, that when conversations are happening and somebody brings up something, you say, you know what Quran says about this? You're not going to say, yaar, doston, mere ghar aao, tumhare liye main davti program kar raha hu. Like, you don't have to do that. It'll just naturally come. Al-ina'u bima fihi yandahu. A container gives out whatever it contains. جو اندر ہے وہی نکل آتا ہے نا. اگر آپ ٹائم لگا رہے ہو تھوڑا سا اپنے لیے, اپنی بیٹرمنٹ کے لیے, اپنی بہتری کے لیے آپ سیکھ رہے ہو, دعوت دینے کے لیے نہیں سیکھ رہے. میں نے قرآن کسی کو سکھانے کے لیے نہیں سیکھتا, بلکہ میں سکھاتا ہوں سیکھنے کے لیے. میری نیت یہ ہے. میں لیکچرز کرتا ہوں وہ اس لیے کہ مجھے فورس کرتے ہیں کہ مجھے زیادہ پڑھائی کرنی پڑے گی, میں لیزی نہ ہو جاؤں. لیکن اصل میری قرآن کی جو پڑھنا ہے, جو ریسرچ کرنا ہے, جو سیکھنا ہے, وہ میرے اپنے لیے ہے. جب تک وہ میرے اپنے لیے نہیں ہوگا نا, تب تک دعوت کا مسئلہ چھوڑ دیں آپ. سب کو یہ پڑھیے کہ ہم کسی اور کو کیسے بہتر بنائیں. وہ دعوت ہمارے دین کا حصہ ہے, لیکن وہ تب تک نہیں ہوگی until I am not whole myself, until I am not reformed myself. And when I am, it will happen naturally. That's what we have to strive towards. Okay, so there is someone writing, I think I need to work on takabbur in myself. How to do so? Arrogance. How to work on that? I don't know, because when you say you have arrogance, I don't know why you think that. دیکھو یہ بہت پرسنل سی کانورسیشن. کوئی کہے میرے اندر تکبر ہے, اب آپ کے اندر یہ تکبر کہاں, آپ کو کیسے لگا کہ آپ کے پاس تکبر ہے؟ کس چیز نے آپ کو بتایا کہ آپ کے یہاں تکبر ہے؟ اور جب تک آپ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, اس کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا. یہ لوگ جنیرک آنسرز تو دے دیتے ہیں, لیکن آئی تھنک یو ہیو ٹو بی مچ مور لیزر اسپیسیفک. ڈو یو لوز یور ٹیمپر ایزیلی؟ دین می بی یو نیڈ ٹو ورک آن یور ٹیمپر. ڈو یو لک ڈاؤن آن پیپل؟ کسی اور کو دیکھو, اس نے یہ کیسے کپڑے پہنے ہوئے, اس نے یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا ہے, آپ کو ہر ایک کے اوپر تنقید کرنی ہوتی ہے. دیٹس آلسو تکبر. Meaning you need to learn to mind your own business. You need to concern yourself with your own flaws. You know? So, takabbur it takes many forms, and you identify which form of takabbur you have, and you mentally process where is it coming from, and you address that issue. Ustaad, how to keep your niyat pure? Sometimes I get confused if my niyat is pure or not. Why? نیت کا پیور ہونا, I don't know, میرے جواب جو ہیں وہ کنونشنل جواب نہیں ہوتے, آپ کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا. میرے نزدیک نیت کا مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اتنا مشکل ہے, اور اس میں کوئی کنفیوژن بھی نہیں ہے. ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ سے لیکچر کر رہا ہوں, میں نے کوئی بیٹھ کے خاص ایک میڈیٹیٹو پریکٹس کر کے اپنی نیت پاک نہیں کی. میرے دماغ میں تھا کہ کچھ لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا, اللہ قبول کرے, بس. اس سے زیادہ, اور اس لیکچر کے دوران اگر میں اپنے آپ کو انجوائے کر رہا ہوں, پھر میں سوچ رہا ہوں کہ یار میں تو اپنے آپ کو انجوائے کر رہا ہوں, اس کا مطلب ہے میں انجوائمنٹ کے لیے لیکچر کر رہا ہوں, میری نیت خراب ہو گئی. نہیں ہوئی. It's okay. You can have good intentions, and then you can enjoy other benefits that come with that good intention. That doesn't change your intention. You understand? So don't make intention an artificial thing. Just be clear about what you want. جب لوگوں کے پاس کلیئرٹی ہوتی ہے نا کہ وہ کچھ کیوں کر رہے ہیں, شارٹ ٹرم نہیں, لانگ ٹرم. آپ یہ پڑھائی کیوں کر رہے ہو, آپ یہ لیکچر اٹینڈ کیوں کر رہے ہو, آپ یہ پروگرامز ارینج کیوں کر رہے ہو. There's the big why and there's the little whys. The big why is میں اس آرگنائزیشن میں انوالو ہوں ہی کیوں, میں یہ کام کر کیوں ہی رہا ہوں. لیکن جب اس کا جواب آ جائے نا, تو یہ جو چھوٹے چھوٹے وائز ہوتے ہیں نا, آج کیا کرنا ہے, کل کیا کرنا ہے, یہ آسان ہو جاتے ہیں. لیکن آپ پہلے بڑا سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ میری لائف اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, کیوں اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. از دیٹ جینیوئن؟ فار واٹ ریزن؟ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, یا اپنے لیے؟ اس سے میرا اپنا فائدہ ہے. جب تک آپ کا اپنا فائدہ نہ ہو اور آپ اپنے فائدے کے بارے میں کلیئر نہ ہو کہ وہ فائدہ ہے کیا,
और ठीक है, अगर किसी और का फ़ायदा, तो मैं किसी और का फ़ायदा करना चाहता हूँ कि उसके ज़रिए मुझे कुछ सवाब मिल जाए, वो भी अपने लिए, वो भी कमीशन है ना आखिरत में। वो भी है, वो भी अच्छी नीयत है, लेकिन इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे नज़दीक। खामखा एक आसान चीज़ को हम मुश्किल बना देते हैं। So, the next question is that, Ustad, I want to leave a certain sin but keep falling back into it. How do I quit? I offer my daily prayers and try to complete my basic farais. I think that you probably suffer from some kind of addiction, and addiction is not just a spiritual problem, it is a psychological condition. And I think you need to read up on addiction and helping yourself get out of addiction, and find, even maybe, I'm not sure if there are any, depending on where you are, if there are actual support groups in your area or online support groups that can help you overcome that addiction. Because when a problem is psychological and emotional, then you shouldn't be thinking that I'll find a spiritual answer to address the psychological issue. And addiction is definitely a psychological and biological issue. When you engage in a certain kind of act, certain kinds of chemicals are released in your brain. And when you're around certain environments, those same chemicals are released, and it creates an addictive pattern in your brain. And you have to learn to rewire your brain. So it's not a matter of 5 prayers. The prayers are there, and the consciousness and the thoughtfulness in the prayer may help you, but you also have to address the addiction portion of that problem, which is a separate problem, and the spiritual solution and the psychological solution have to go together. So, next question, Ustad, you always say in your lectures that the way to connect with Quran is Salah. How can I connect with the Quran in Salah if I'm not a Hafiza and I know a few small surahs? Need your advice. Yeah, ideally the way to connect to the Quran is Salah, and if you don't know a lot of surahs, then it's okay. Then connect to the Quran in other ways. And in fact, whatever surahs you do know, you should really contemplate. Sometimes the surahs we do know can be pretty transforming. Fatiha it's a new Fatiha every day. I mean, when you say Alhamdulillahi Rabbil Alameen, what you're saying hamd for today is not what you were saying hamd for yesterday. Isn't that true? When you say Ar-Rahman Ar-Rahim, when I'm thinking about how Allah is Ar-Rahman with what happened this year as opposed to what happened last year, isn't it different? So even the short surahs, you know, their meaning, their relevance, their power, it refreshes. But of course, the best place to connect with the Quran, but not the only place to connect with the Quran, is Salah. नमाज के बाहर भी आप कुरान के साथ टाइम गुजारें, सोचें हर आयत के बारे में, या थोड़ा ज़्यादा कुरान नहीं पढ़ें, कम पढ़ें, लेकिन सोच के साथ पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ें और सवाल पूछें। आयातुल लिस्साइलिन, इसमें अल्लाह ताला ने मुझे क्या बात सिखाई है, इससे मुझे क्या लेना है, इस आयत से। मेरा फेवरेट सवाल तो ये, इस आयत की बुनियाद पे मैं दुआ क्या करूं अल्लाह से। जब मैं पढ़ता हूँ ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, तो मुझे दुआ करनी चाहिए, अल्लाह मेरे दिल में कभी शक ना पड़ने दे। हुदल लिल मुत्तकीन, या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, या अल्लाह मुझ में तकवा कम है, मुझ में तकवा ज़्यादा डाल दे। हुदल लिल मुत्तकीन, यानी आप जो भी आयत पढ़ रहे हो उससे आप अल्लाह ताला से एक दरखास्त कर सकते हो, राइट? तो ये जस्ट स्टार्ट विद दैट, दैट्स एन इजी स्टार्ट। कितने सवाल रह गए जी? We have a lot of questions coming in, but we can, limit Chalo, it. we'll take 3 more. Okay, we'll last 3 questions. So the first one is, people say that Satan is chained in the month of Ramadan. Then why is that we still sin in Ramadan? उसने ट्रेनिंग बड़ी अच्छी की हुई है ना, उसने हमारे नफ्स को कब से वो वसवसे डाल रहा है। अगर वो ना भी हो तो नफ्स को तो अब आदत पड़ गई ना, तो आप अपने नफ्स को कंट्रोल सिखा रहे हो। आपके नफ्स में भी फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। Evil doesn't just come from the devil, evil comes from us too. And we have to curb our propensity, our potential for evil in Ramadan. That was easy peasy. Next.
Okay, so the next question is how to show compassion in places and times where things get heated, in general in the contemporary world, especially arguments that revolve around religion and opinions. Is it better to avoid it altogether? I mean, I avoid it. Look, I'm in the religious space, right? And people sometimes love what I have to say and people hate what I have to say. And they would love to debate me about it. And I don't. I don't have time. Why would I waste my energy debating someone? They don't agree with me. They can give me their reasons. I'll take them into consideration and then life goes on. Why do you have to get into heated debate? What is it going to produce? I think of every ounce of energy spent in terms of what am I going to get out of it? What is anyone going to get out of this? I have been in the Islamic space for a long time. I have never heard a debate, really, truly a debate, at the end of which I said, oh, now I'm better off. I don't find it. I don't like the format at all. And I don't like heated debates. I like passionate discussions. That's different. But when they start turning into heated arguments, I want nothing to do with them. So, Ustad, our last question, and the question is that if there is one advice that you could give to yourself, like for example, when you were a teenager, after going through the life experiences that you have gone through, then what would be that one crucial piece of advice that you would give to yourself, given that you're at this stage right now? There will be lots. I'd write a book about that. The first bit of advice, one crucial bit of advice. I have to pick one now. Perhaps top three, or like that would work too. Huh? Something like top three would work too. I mean, Top three, huh? Okay, one of them would certainly be to be honest about how you feel with those that are closest to you. Be courageous in expressing your feelings, and don't feel like you're being oppressive if you're simply standing up for yourself. So that's about, shame and guilt. I talked about that last khutbah too. But like, as a young person, I don't like confrontation. I'm not a confrontational person. So one of the things that brought great difficulties in my life personally was an inability to draw boundaries and stick with them with people that cross the line. And when they would cross the line, I would just say, I should just have sabr and not say anything. And I wish I didn't do that, because by me doing that, in their mind, it became okay to cross that line and become usual in crossing that line. And so I helped them do more wrong when I thought I was doing something good. I wasn't doing something good. I was supposed, the sabr here would have meant that I should have had the courage to say that's wrong and you cannot cross that line. So that's certainly one advice, just healthy boundaries and the ability to say no in a respectful way without feeling guilty. Because people that love to cross boundaries, when you draw a line, they make you feel guilty like you're doing something wrong when you're not. Right? So, and I wish I learned that sooner, because it brought me a lot of trouble in life. So that's certainly one lesson. Another lesson would be empathy. I learned empathy after many difficult experiences in life, and empathy is not something that's taught well. And empathy, along with mercy for oneself, both those concepts together. Like, empathy means that I can truly try to feel someone else's pain, right? Like, it's different from sympathy. Sympathy is you feel sorry for someone. Sympathy is you wish they weren't going through pain. But I'm not trying to see things from another person's point of view. When I was first learning religion, I would see this person as, oh, this person's an atheist. Oh, they hate Allah and His Messenger.
they're kafir. That's not the empathy view. That's the ideological view. From an empathy point of view, I would ask, why would this person be an atheist? If I was to try to think like them, what made them this way? And I'd have that conversation with them. When did you start thinking there is no God, and why? Because at first glance, it's just a philosophical argument, a rational argument. But behind it are real life experiences, right? So empathy is something that I would certainly emphasize, and even empathizing with people that we couldn't disagree with more. I mean, I could give you a crazy example. Should I give you a crazy example? It's okay. I can get in trouble. It's okay. I'll give you a crazy example. It's okay. So I've been thinking a lot about a lot of people. मैं उर्दू में बताता हूँ तुम लोगों को. This is going to get me in trouble, but I don't care. तो हमारे कल्चर में मुझे बहुत सारे लोग ईमेल करते हैं आजकल, और सालों से कर रहे हैं कि भाई मैंने लड़के मुझे लिखते हैं कि भाई मैंने फलानी लड़की से शादी करनी है और मैं उससे 5 साल से बात कर रहा हूँ, और मेरी माँ जो है, मेरी मामा जो है वो मना कर रही हैं, वो नहीं कहती हैं नहीं कर सकते तुम शादी यहाँ पे, राइट? और फिर फाइनली उन्होंने एग्री किया, और एग्री करने के बाद वो फिर जिससे शादी की लड़की वो फिर लिखती है, वो कहती है कि मेरी मदर इन लॉ जो है वो मुझे बिल्कुल मिसट्रीट करती हैं और मेरे हस्बैंड को कंट्रोल किया हुआ है, और इस तरह के लाइक फैमिली ड्रामा बेसिकली, राइट? एंड विदाउट एम्पैथी you could look at that mother and say क्या controlling mother है, खामखा अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करी, अगर उसने शादी करनी है तो करने दो, क्या मुसीबत है, क्यों खामखा की ज़िद करनी, क्यों कंट्रोल करना, उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने दो, और अब जब उसकी शादी हो गई तो उसमें क्यों अमल दखल इतना ज़्यादा. That's from the outside. But when you look at the same scenario with empathy, you see something a little bit different. And this is where I think I'll get in trouble. हमारे कल्चर्स में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में, हमारी माएँ, यानी हमारी पिछली जनरेशन, हमारी माएँ, उनको मुझे दिल से अफसोस होता है कहते हुए, उनको भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया गया था. जब उनकी शादियां हो रही थी तो उनको रिश्ते के लिए लोग आके ऐसे देखते, लड़के की माँ ऐसे आके देखती थी जैसे जानवर नहीं चेक करते ज़िबा करने के लिए, वैसे कमोडिटी की तरह. कोई हैसियत नहीं थी औरत की. हमारी सोसाइटी में बेटियों को, यानी उनका अगर किसी का रिश्ता आ गया किसी पढ़े लिखे का, तो हमारी अपनी फैमिलीज की तरफ से, लड़की की फैमिली की तरफ से होता था, और अभी भी काफ़ी हद तक होता है कि अल्लाह का शुक्र है कहीं से रिश्ता आ गया, तुम्हारा कहाँ आना है, शक्ल देखिए तुमने अपनी. तो और बाप बार बार उसको याद दिलाता है कि तुम तो बोझ हो, तुम तो बोझ हो, तुम तो बोझ हो. तो बेटी को शुरू से इस तरह फील कराया गया कि वो फैमिली पर बोझ है और वो पसंद के लायक नहीं है, और अगर किसी ने उसको पसंद कर भी लिया तो उसको अल्लाह का लाख शुक्र करना चाहिए. अगर वो किसी को पसंद नहीं करती तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तुझे पसंद करता है, अल्लाह का शुक्र कर. तो हमारी माँ की जनरेशन्स में कईयों की शादियाँ कराई गई इस प्रोसेस से, और जब वो इस प्रोसेस से शादी कराई भी गई तो हमारे कल्चर में क्या है, बेटों का, लड़के वालों का अपर हैंड है, ठीक है, लड़की वाले का लोअर हैंड है. तो ये हमारी मदर्स की बात हो रही है. तो हमारी मदर्स इस फैमिली में आती हैं, और उस फैमिली में कई दफ़ा कल्चर में हमारे नॉर्मल किया गया कि वो आने के बाद उसको बार बार नई होने वाली नई बहू को बार बार बताया गया कि देखो ये मेरे बेटे का घर है और ये हमारा घर है, तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम जैसी हमने चुन ली. उसको बार बार डी वैल्यू किया जाता है, उस माँ को जो अभी पिछली जनरेशन में, उसको बार बार डी वैल्यू किया गया, बार बार. तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है, तुम्हारी कोई कदर ही नहीं है, तुम्हें हम जब चाहें बदल दें, तुम ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है. और उसको बेसिकली एक खादिमा के तौर पे घर में लाया गया. तो वो बीवी, शौहर की तो बीवी है, लेकिन वो उसके वालिदैन की नौकरानी भी है, और ये उसका एक रोल था, और उसने उस रोल को अच्छी तरह समझ दिया, ठीक है. और वो इस रोल में सप्रेस होके बगैर किसी वैल्यू के अपनी ज़िंदगी गुजार रही है. और मैं अच्छाइयों की बात नहीं कर रहा, मैं बुराइयों की, अच्छाइयाँ भी हैं लेकिन मैं बुराइयों की बात कर रहा हूँ. अभी जिस चीज़ ने मुझे मुश्किल में डाला है वो मैं बात कर रहा हूँ. अच्छा, उस सिचुएशन में उस बेचारी माँ को जब डाला गया, अब वो प्रेग्नेंट हो गई. अब उसकी दिन रात दुआएं हैं कि अल्लाह बेटा दे दे, उसकी दिन रात दुआएं हैं वो बेटा दे दे. उसे पता है अगर बेटी हुई तो जो ताने मैंने सुनने हैं ना,
میری پہلے ہی کوئی حیثیت نہیں اور پھر لڑکی ہوئی. اوہو مجھے پتا تھا اس کے تو یہ تو ہے ہی منحوس. کیونکہ لڑکی ہونا ہمارے کلچر میں جس طرح اس کو دیکھا جاتا ہے اب بھی اور جس پچھلی جنریشن میں دیکھا گیا وہ کیا ہے, وہ تو بوجھ ہے. اور وہ وہی جہالت ہے جو مشرکوں کے بارے میں کہی گئی قرآن میں. اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا. جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ ایک اندھیرا سا چھا جاتا ہے, کالا سا چہرہ ہو جاتا ہے اس کا. وهو کظیم, اور وہ اپنے غصے کو اور اپنی فرسٹریشن کو اگلے ہوئے ہے کہ یہ ہو کیا گیا میرے ساتھ, میری بیٹی ہو گئی. اور یہ جہالت ہمارے کلچر میں ہے, ہمیں ماننے کی ضرورت رہی ہے. اچھا اگر اس کا بیٹی ہوئی تو اس کی ویلیو اور بھی کم ہو گئی اس بیچاری ماں کی. لیکن ایک دفعہ اس کا بیٹا ہوا, اگر اس کے ہاں بیٹا ہوا تو اس کی تو کوئی قدر ہو نہ ہو, بیٹا تو گھرانے کا شہزادہ ہے نا, اس کے ساتھ تو سارے فیوچر ایسپریشنز لگے ہوئے ہیں, اس نے جا کے خاندان کا نام آگے روشن کرنا ہے, اس کے ساتھ ساری توقعات ہیں. وہ ایک طرح کا ایک کراؤن پرنس بن چکا ہے گھر کا, فیملی کا. اور اس بیچاری عورت کی زندگی میں پہلی دفعہ کسی چیز جو چیز اس سے نکلی ہے اس کی کوئی ویلیو ہے. اس کی پوری زندگی میں اس کو ویلیو دی ہی نہیں گئی, پہلی دفعہ اس کو ویلیو دی گئی ہے وہ اس لڑکے کی وجہ سے. تو اب اس نے اس لڑکے کو اس طرح پکڑ کے رکھا ہوا ہے, جکڑ کے رکھا ہوا ہے, محبت میں بھی اور ویلیو کے حساب سے بھی, کیونکہ اس کے بغیر اس کی کوئی حیثیت کبھی تھی ہی نہیں. اور پہلی دفعہ اس کو اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس نے بھی کوئی اچھا کام کیا ہے زندگی میں, بیٹا بنایا اس نے. اور وہ اس بیٹے کو اب اس کی اپنی سیلف جو ویلیو ہوتی ہے نا, ایویلیویشن, وہ اس نے اپنی ویلیو کو اپنے بیٹے کی ویلیو کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے. اور وہ اس کے اوپر جو کنٹرولنگ مدر ہو جاتی ہے نا, وہ بیچاری وہ خود وکٹم ہے. وہ کنٹرولنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ اس نے بیچاری نے کبھی اپنی حیثیت اس بیٹے کے علاوہ دیکھی نہیں. وہ بیچاری صرف پہلی دفعہ اس کو سیلف رسپیکٹ مل رہی ہے. And she sees her respect vicariously through her child, through this boy. وہ 40 سال کا بھی ہو جائے اس کی ویلیوز کے ساتھ اٹیچ ہے. اور جب وہ دیکھتی ہے کہ اس لڑکے نے کہیں شادی کرنی ہے, یا اس لڑکے کوئی لڑکی اس کو پسند آ گئی, یا اس کی اپنی فیملی, وہ ہٹ رہا ہے, اب وہ اپنی ماں سے سپریٹ ہو رہا ہے, اس کی اپنی لائف بن رہی ہے, تو اس ماں کے اندر ایک پینک اٹیک سا ہو جاتا ہے کہ میری ویلیو دوبارہ زیرو ہونے والی ہے, کیونکہ اس نے پوری زندگی یہ سفر کیا ہے. وہ خود وکٹم ہے, اس کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے, کانشیسلی اس کو اندازہ میرے نزدیک نہیں ہے. اور اس کا بہت سارا irrational behavior اور زیادہ کنٹرولنگ behavior اور اس کا ٹیریٹوریل behavior وہ اس سائیکالوجی کی وجہ سے ہے کہ اس بیچاری کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے. Now the thing is, they say in psychology, hurt people. جس کو تکلیف دی گئی ہو وہ بہت تکلیف دیتا بھی ہے, right? اور جس کو ساری زندگی شیم کیا گیا ہو یا اس کو ڈی ویلیو کیا گیا ہو, اس کو اپنے الفاظ کا, اپنے بیہیویئر کا, اپنے اخلاق کا اندازہ نہیں رہتا کہ اس سے کیا ڈیمیج ہو رہی ہے. اس کو اس بات کا احساس نہیں رہتا, کیونکہ اس کو اپنی تکلیف میں اتنا زیادہ وہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے یا ڈوبی ہوئی ہوتی ہے, تو اس کو اپنے بیہیویئر کا اندازہ نہیں ہوتا. اب اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ پہلی چیز, بیٹے کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہسبینڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں سارا مسئلہ ایمپتھی کا ہے. یعنی اگر آپ ماں کو اس بات کی تسلی بار بار ویلیڈیشن کہ ان کی حیثیت کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے, ان کی ویلیو کیا ہے. دوسری بات اس کے ساتھ کیا ایسوسیٹڈ ہے, ہماری سوسائٹی میں ہم نے عورتوں سے مقصد ہٹا دیا. عورتوں کا مقصد ہی صرف اب کیا ہو گیا, گھر چلانا. نہ وہ پڑھ سکتی ہے, نہ پڑھا سکتی ہے, نہ کوئی کنٹریبیوشن کر سکتی ہے. ہماری اسلامی تاریخ میں کئی عالمات تھیں, کئی انجینئرز تھیں. ہماری اسلامی تاریخ بہت ڈیورس ہے. آپ ملیشیا کی سوسائٹی کو جا کے دیکھ لیں, انڈونیشیا کی سوسائٹی کو وہ بھی مسلمان ملک ہے, وہاں بھی پردہ کیا جاتا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی 60% فیکلٹی مسلمز ہیں, مسلم ویمن ہیں, CEOs ہیں, عورتیں ہیں. یعنی مسلمز جو women were contributing in society also, and they were running families. I'm not advocating professionalism all the time, but what I am saying is they were a functioning member of society. لیکن ہمارے گھروں میں کیا ہوا کہ اس بیچاری عورت کی پوری زندگی صرف اس گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے, تو اس کے وہ گھر جس طرح آپ کے فادر جو زیادہ نیوز دیکھتے رہتے ہیں نا, پالیٹکس,
اس ماں کو بیچاری کو گھر کی پالیٹکس کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اس کی کوئی دنیا اس کے باہر ہے ہی نہیں. وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو اتنا اتنا بڑا بنا دیتی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور دنیا ہے ہی نہیں. یہ اس کی, آپ نے اس کو اس دنیا میں قید کر کے رکھا ہے تو وہ تو پھر ہر چیز کو بڑا بنائے گی نا. To giving your mothers an opportunity to learn. Hey mom, let's go take this course. Let's go do this study. Let's go take this trip. Give your mothers purpose, meaning, and you will see them turn into someone else. You will not see them as the controlling, paranoid, obsessive, arrogant. You won't see those qualities. They'll start disappearing because you gave them purpose. So, but this is coming from the point of view of what? Empathy. Without empathy, میں کیا کہوں گا, ایسے نہیں کرنا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. غلط صحیح سے کیا فرق پڑتا ہے یار؟ غلط صحیح تو ہم سارے کرتے ہیں, لیکن یہ غلط صحیح آیا کہاں سے؟ یہ جب تک آپ کسی کی ہسٹری کو, کسی کی سائیکالوجی کو, کسی کے درد کو نہیں سمجھو گے نا, تب تک آپ اس کو ٹھیک سے ایڈریس نہیں کر سکتے. یہ میرا فلسفہ ہے. And I wish I knew that before. I wish I knew that before. About myself and about others. کہ جب آپ کسی کو غلط کرتے دیکھتے ہو نا, تو اس کے پیچھے کہانی ہوتی ہے. جب تک آپ اس کہانی کو نہیں سمجھو گے, آپ اس غلطی کی اصل کو نہیں سمجھو گے. صرف یہ کہہ دینا کہ یہ غلط ہے, یہ حرام ہے, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. جب تک آپ اس انسان کو انسان کی طرح نہیں دیکھو گے نا, اس کے درد کو نہیں سمجھو گے. اور یہ اس کا لفظ عربی میں کیا ہے؟ لفظ سمجھو, یہ اس کا لفظ عربی میں ہے رأفہ. رأفہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے رؤوف, اور اللہ تعالیٰ کے ان خاص ناموں میں سے ہے جو نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو یہ ایمپتھی ڈیولپ کرنا کہ آپ کسی اور کے درد کو سمجھ سکو, یہ ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ہے, ان کی کوالٹیز میں سے ہے. اور اس کوالٹی کو ہمیں ڈیولپ کرنا پڑے گا. جب تک آپ یہ کوالٹی ڈیولپ نہیں کرو گے, تب تک آپ کی فیملی میں, آپ کی سوسائٹی میں, آپ کے اندر بھی جو تبدیلی آنی چاہیے نا, وہ نہیں آئے گی میرے نزدیک. تو یہ دوسری چیز ہے جو I wish I knew earlier. I wish I understood the value of it earlier. But I think I'm beginning to now. 2 is enough. I think I got in a lot of trouble. آپ کی آواز نہیں آ رہی ٹھیک سے, کوئی آواز نہیں آ رہی, پھر سے بولو. یار اپنا کنیکشن چیک کرو پلیز. ایسا کرو, آپ ٹائپ کر دو کیونکہ مجھے آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. ہلو, اب ٹرائی کریں. چلو, اللہ تعالیٰ کی قدر تھی کہ اب وائس ختم ہو جائے. ہاں, across society I know you're having connection issues. Ustaad, can you hear us now? I can hear you now. Look at that. Allahu Akbar. Was such کی کہہ رہا ہے بھائی؟ اچھا ختم کر دیتے ہیں یار, کیونکہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. شکر ہے میری غلطی نہیں ہے. بارک اللہ علی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thanks guys for having me. We'll do this again sometime.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, mon d'amour, tes sourcils, bienvenue, meilleur de moi.